সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, এখন যেটা আঁকবো সেটা হলো একটি হেলিকপ্টারের ছবি। প্রথমে আমরা কীভাবে একটা হেলিকপ্টার আঁকতে পারি বা আঁকার কি সহজ নিয়ম সেটা আমরা আগে দেখবো। আর তোমরা মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটা দেখবে এবং দেখে দেখে আঁকবে, ঠিক আছে? প্রথমে আমরা এখানে এই অংশটুকু এঁকে নেব। তারপরে আমরা এইটা তো আমরা এই অংশ দিলাম, তাই না? এখান থেকে সামনে গ্লাস আঁকার জন্য বর্ডার দেবো তখন আমরা। তারপরে রইল এদিকে একটা দরজা, ঠিক এখান থেকে এটা আমরা এখানে দিয়েছি, এটা এখানে না দিয়ে এখানে দিতে পারি, মাঝে মাঝে। তারপর আমরা দেবো হেলিকপ্টার লেস। তারপরে এখানে সোজা একটা আমরা দাগ দেবো, এখান থেকে এখানে এখানে দেবো একটা দাগ, এসে তোমরা বুঝতে পারছো। তারপরে হেলিকপ্টারের ফ্যানের জন্য আমরা এখান থেকে হেলিকপ্টারের উপরের ফ্যান, তাই না? উপরে এটা আমরা ঠিক করে দিই সহজ জন্য বুঝতে পারো। প্রথমে এখানে একটা এটা রোটারের স্ট্যান্ড, এগুলোর মাধ্যমেই হেলিকপ্টারের পাখা উপরে এবং নিচে ভাঁজ হয়। এখান থেকে দিলাম আমরা এই পাখাটা, এখান থেকে এখানে দিলাম, ঠিক। আর একটা এখান থেকে এখানে দিচ্ছি, এখান থেকে এখানে দিলাম।
থেকে আমরা এই একটা ডানা এখান থেকে এইখান থেকে তারপরে আবার এইটা আমরা এখান থেকে দিতে পারি। ওকে, তারপরে পিছনের পাখা, তাই না? পিছনের পাখা জন্য আমরা একটা এখানে অবল শুরু করতে পারবো। পরে এটা আমরা এখান থেকে মুছে দিতে পারি। পাখাটা ওই পাশে আছে এবং হেলিকপ্টার স্ট্যান্ড, এখন আমরা এখান থেকে তারপরে আবার ওই পাশে একটা আছে। এটা আমরা একটু লম্বা করে দিতে পারি এখান থেকে। এখানে দিলাম এতটুকু অংশ, তারপরে একটা ওই পাশ থেকে তারপরে হেলিকপ্টারের হেডলাইট এটাকে আমরা পেন্সিল দিয়ে বর্ডার লাইন করে দেবো সেন্টার দিয়ে। এখান থেকে আমরা তারপরে বড় কষ্ট সাবধানে
আস্তে আস্তে বর্ডার করবো। তারপরে হলো পাখা, এটা আমরা এখন ইরেজার দিয়ে ইরেজ করবো। এটা হলো হেলিকপ্টারের সামনের আয়না। হ্যাঁ আসলে আয়না না, গ্লাস। এখানে কিন্তু আমরা ইচ্ছা মতো রং করতে পারবো না। এইটা হেলিকপ্টারের দরজা, এটা গ্লাসের। হ্যাঁ